with a shared discursive history called Indian literature. So it might not be possible. P.P. Ravindran says that, in terms theoretically aanengilum oru fixed methodology upayogichannengilum we might not be able to create a body of knowledge, okay, with a shared history called Indian literature. Why? Because of the diversity that exists. We can, however, do this by invoking the ideology of nationalism and the sense of cultural identity that the project of nationalism during the last phase of the colonial rule made for. Okay, so if we cannot define Indian literature by using any of these things, what are we to do? എന്നുള്ള question ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ we can, however, do this. We can create a body of knowledge, P.P. Ravindran says, by invoking the ideology of nationalism and of cultural identity. നമുക്കറിയാം colonial rule, ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു ഒരു നാഷണൽ ഐഡന്റിറ്റി, ഒരു കൾച്ചറൽ ഐഡന്റിറ്റി ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് കൊളോണിയൽ റൂളിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഫേസിലുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ആർ influential leaders, they made sure that this was formed. They made sure that the ideology of nationalism and cultural identity was formed. All right, so that was happening during the last phase of the colonial rule. This precisely was what the Indian scholars who took up the task of elaborating a concept of Indian literature in the 20th century were aiming at. But 19th century Europeans in the വ്യത്യസ്തമായി 20th century scholars, Indian literature define ചെയ്യാൻ എടുത്തപ്പോൾ this is what they took up. All right. The Tamil nationalist poet Subramania Bharati, who said that the Indian nation speaks 18 languages, though her chintana, that is thinking, is one, was articulating a nationalist position of an essential Indian spirit animating all the writings from the Indian subcontinent that was echoed later in the slogan of the Sahitya Academy. All right. So what is this idea of nationalist idea? എന്തായിരുന്നു അത് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി, തമിഴ് നാഷണലിസ്റ്റ് പോയറ്റ് ആയ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയാണ് അതിനെ നല്ലൊരു വാക്കിലൂടെ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നത്. ദാറ്റ് ദോ ദ ഇന്ത്യൻ നേഷൻ സ്പീക്സ് 18 ലാംഗ്വേജസ്, ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ ടുഡേ അല്ലെ. അന്നത്തെ കാലത്ത് 18 മാത്രമായിരുന്നു ഐഡന്റിഫൈഡ്. സോ ദോ ഇന്ത്യൻ നേഷൻ സ്പീക്സ് 18 ലാംഗ്വേജസ്, ഹെർ ചിന്തന, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മാനർ ഓഫ് തിങ്കിങ്, ഇസ് വൺ. All right, and this was the nationalist position. That means no matter what language that I write in, the manner of thinking about my nation is one. Okay, and this is the same slogan that Sahitya Academy took up later. Though the full-fledged spirit of nationalism and politics implied by it emerged in India only at the turn of the century, it is possible to argue that the ontologists of the 19th century were operating within the conceptual framework of the nation, however crude and vague that framework might have been at that point in time. All right, so a full-fledged spirit of nationalism okay vannad eppozhana? It was only at the turn of the 20th century that, we already said a last phase of colonialism lana your spirit of nationalism politics um okke Indian writers lum Indian public lum vannathu. Ennal we can say that even when the ontologists of the 19th century, ontologists ennu uddeshikkunna are European writers or scholars, okay, even when they were operating, even when they were writing, they had a conceptual framework of the Indian nation. അതായത് അന്നും, even though India was a fragmented body at that time, there was a framework, however crude and vague, it was existing എന്നാണ് പറയുന്നത്. It is true that it was left for the nationalists of the 20th century to elaborate upon that framework. അപ്പോൾ ഒരു എന്താ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കെലറ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 19th സെഞ്ചുറിയിൽ. പക്ഷെ ആ സ്കെലറ്റനിൽ നിന്ന് ബോഡിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുത്തത്, അതായത് സ്കെലറ്റൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടല്ല, പല പല പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെതറി വിതറി കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ജോലി 20th സെഞ്ചുറി സ്കോളേഴ്സിന്റെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയാം. Okay, but it was natural for several 19th century Orientalists, inspired as they were by the spirit of many new emergent nations in the Europe, vying with each other for cultural capital by making claims on folk and literary traditions, to invent a glorious past for the culture of India that was so dear to them. Okay, so even though it was natural for several 19th century Orientalists, അവർ ഒരുപാട് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ന്യൂലി ഇമേർജിംഗ് നേഷൻസ്, ഒരുപാട് നേഷൻസ് ആ സമയത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾറൈറ്റ്, അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു
cultural identity അവർ create ചെയ്തെടുത്തതാണ് through the folk and literary traditions that were existing. Okay, ആ സമയത്ത് there happened to invent, look at that word, it was not there, it was invention of a glorious past. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് മുമ്പും ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം they focused only on ancient India. India thus emerges as a landmass of divided interest in the present, but connected by a common and glorious past. Appam inna nammade interest must be different. All right, we have divided interest today, but we are all connected by a common and glorious past. Indian literature then is both a product of this constructed past as an active agent in the conduction of the course. Appam Indian literature ennu parayunnathu endavo, appam Indiyade oru conception ennu parayunnathu it was based ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വന്നിന്ന് മൊത്തം ചെതറി വിതിരി കിടക്കുമ്പോൾ ഈ 20th century ആൾക്കാർ ഇതിനെല്ലാം കൂടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ ഒരുമിച്ചാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു because of the diverse things that were there. But what 19th century orientalist ആ സമയത്ത് അവർ ancient ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തെങ്കിലും അവർ ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ they invented a glorious past. ancient ഇന്ത്യയുടെ കഥകൾ അവർ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ they invented a glorious past for the culture of India. All right, and that past, that invented glorious past, okay, is what connects all of us even today. So Indian literature, if we have to define it, we can say that it is both a product of this constructed past. Product nu parayumbol adil ninnu undayi vanna oru sambhavamana, but at the same time it is also an active agent. Agent edondana karanam ee literature lude thanneyana ee past ne construct cheyyunnathu. So it is both a product as well as an active agent in the construction of the past. The three issues examined above are also crucial for understanding the dynamics of modernity project in India. For while talking about Indological scholarship, the debate on language and the nationalist question, we are in a deeper sense asking questions concerning the nature and spread of colonialism driven modernity project and its impact on the country's polity and culture. All right, so നമ്മൾ ഇതിനെ മുമ്പ് 3 issues ആണ് മെയിൻ issues for Indian literature നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും the debate on language and the nationalist question എന്ന് പറയുന്നത് we are asking at the same time, we are asking deeper questions regarding the nature and the spread of colonialism driven modernity project. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൊളോണിയലിസമിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ മോഡേണിസമിന്റെ തുടക്കം തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. അപ്പോൾ കൊളോണിയലിസം ഡ്രിവൻ മോഡേൺ പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, modernity is often regarded as a mindset rather than a physical condition. അപ്പം modernity എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ലിറ്റററി തിയറിയിൽ മോഡേണിസം പഠിച്ചു കാണും അല്ലെ. മോഡേണിസം is both a movement that happened and it is also a mindset, ഒരു ചിന്താരീതിയും കൂടെയാണ്. All right, and here he says that it is more often a mindset rather than a physical condition. All right, or a mindset emerging from a physical condition. അതായത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ആ മാറ്റത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ, ഒരു ചിന്താരീതി ആയിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. that in spite of its perils and contradictions welcomes change and growth and progress. അപ്പം മോഡേണിസമിന് ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. There are many perils associated with it, but in spite of all that, it is something that accepts or rather welcomes change, growth and progress, which are all positive things. It is an experience of unity binding the entire humankind together, cutting across distinction of class, caste, race, gender, language and nationality. അപ്പൊ ഈ മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡേണിസം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്റററി തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ കാണുമല്ലോ അല്ലെ, ആ വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോഡേണിസം വന്നപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ഐഡന്റിറ്റി, മൊത്തത്തിൽ ഡിസൊല്യൂഷൻമെന്റ്, അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ മോഡേണിസമിൽ പറയുന്നത്. എങ്കിലും it is an experience of unity, because this experience of being disillusioned, of being fragmented, of the meaninglessness of life എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയാസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബൈൻഡിങ് us together and it is cutting across distinctions of class, caste, race, gender, language and nationality. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള ഫീലിംഗ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Though individual is important in this dispensation, one is an individual only in as much as he, often he and seldom she, crystallizes within himself as the universal humanistic values sacralized by modernity. Okay, so individual question എന്നുള്ളത് ഇവിടെ important ആണ്. Okay, an individual is only an individual, or individual ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് when he
Okay, often he and seldom she. That is a pointing, you know, to the patriarchal nature. It is often he and vallapozhokke she avulu. It is when he crystallizes within himself the universal humanistic values. അതായത് മോഡേണിറ്റിയുടെ ആ ഒരു വാല്യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ഐഡിയൽസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുക, ഫോം ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. ആ സമയത്താണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. There indeed are contradictions which account for the demoniac aspects in the writings of several European romantic and modernist writers of the past century. Marshall Berman, one of the few commentators of modernity who gives a balanced evaluation of this, defined it as a body of experience that finds ourselves in an environment that promises adventure, power, joy, growth, transformation of ourselves and the world, and at the same time that threatens to destroy everything we have, everything we know, everything we are. Modern environments and experience cut across all boundaries of geography and ethnicity, of class and nationality, of religion and ideology. Alright, അപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിഫൈങ് ബോണ്ട്, ദർ ആർ സെവറൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ്. ഓൾറൈറ്റ്, അത് നമ്മുടെയൊക്കെ പല യൂറോപ്യൻ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പാസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലുള്ളത്. അത് വളരെ നന്നായിട്ട് മാർഷൽ ബേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡേണിറ്റിയുടെ കമന്റേറ്റർ ആയ മാർഷൽ ബെർമൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മോഡേണിറ്റി ഇസ് എ ബോഡി ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. Right, it is a body of experience. ആ സമയത്ത് എന്താണ്, it is like at one point, you know, modernity is promising you a life of adventure, power, joy, growth, transformation. All right, of transformation of not only ourselves but the world. Okay, it is what it promises us. ആ positive promises ന്റെ കൂടെ തന്നെ it threatens to destroy everything that we have, everything that we know. So it is talking about that fragmented nature of life after in the modernist and the postmodernist periods. Tradition, which is often placed in opposition to modernity as its other encompasses the observe. Okay, what I'll do is I'll make this as another video because you know, there's one more page left and I don't want to, you know, hang my computer. So I'll just stop here and we'll come back to this paragraph in the next video.